Hi, I am Lakshmi and this is Career Educators. 12th Max la எந்த ஒரு doubts இருந்தாலும் comment section ல கேளுங்க. அது இல்லாம description box ல WhatsApp link கொடுத்திருக்கோம். Contact பண்ணுங்க, will support you. இந்த வீடியோல exercise 7.2 ல இருக்கிற question number 3 solve பண்ண போறோம். questionல என்ன கேக்குறாங்கன்னா find the point on the curve y equal to x cube minus 6x square plus x plus 3 where normal is parallel to the line x plus y equal to 1729. இப்போ இந்த problem எப்படி solve பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். given curve ஓட equation என்ன கொடுத்திருக்காங்க, y equal to x cube minus 6x square plus x plus 3. first என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா slope of the tangent to the curve, that is dy by dx. y differentiate பண்ண போறோம் with respect to x. 3x square minus 12x plus 1. next என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா slope of the normal to the curve, that is m1 equal to minus 1 divided by இங்க dy by dx substitute பண்ணனும். 3x square minus 12x plus 1. next questionல line equation என்ன கொடுத்திருக்காங்க, x plus y equal to 1729, y equal to minus x plus 1729. next slope of the line கண்டுபிடிக்க போறோம், that is m2 equal to coefficient of x divided by coefficient of y formula use பண்ண போறோம். minus 1 divided by 1 equal to minus 1. next questionல slope of the normal to the curve and the lines are parallel கொடுத்ததுனால m1 equal to m2. இங்க நம்ம m1 யும் m2 யும் substitute பண்ண போறோம். minus 1 divided by 3x square minus 12x plus 1 equal to minus 1. next இதை simplify பண்ண போறோம். 3x square minus 12x plus 1 equal to 1. 3x square minus 12x equal to 0. 3x x minus 4 equal to 0. 3x equal to 0. x minus 4 equal to 0. x equal to 0. x equal to 4. இப்போ நமக்கு x க்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைச்சிருக்கு. x ஓட வேல்யூ 0 ஆ இருந்துச்சுன்னா y க்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். x ஓட வேல்யூ 4 ஆ இருந்துச்சுன்னா y ஓட வேல்யூ என்ன வரும்னு செக் பண்ண போறோம். when x equal to 0, y equal to 0 cube minus 6 into 0 square plus 0 plus 3 equal to 3. so x ஓட வேல்யூ 0 ஆ இருக்கும்போது y equal to 3. next x ஓட வேல்யூ 4 ஆ இருக்கும்போது y ஓட வேல்யூ என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். when x equal to 4, y equal to 4 cube minus 6 into 4 square plus 4 plus 3 equal to 64 minus 96 plus 7 equal to minus 25. so x ஓட வேல்யூ 4 ஆ இருக்கும்போது y equal to minus 25. therefore the required points are 0, 3 and 4, minus 25. That's all, we have completed this problem. For more videos, subscribe our channel. Thanks for watching. I'll catch you in the next video.